வாங்க வாங்க ஜோஸ் வந்துட்டீங்களா? சந்தோஷம், ரொம்ப மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்குது. என்னடா லைவ் வந்துச்சா இல்லையா? ஓகே. ஸோ வணக்கம் கைஸ். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? எல்லாம் சேட்டு போட்டு விடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி நம்ம அன்றைக்கி விட்டோம் பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து இன்றைக்கி நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். So everybody stay calm, please get your snacks and get ready to gameplay. ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, இங்கே இருக்கு கால பரமேஸ்வரி. டேய் கூலி பவர் ஹவுஸ்லாம் ஞாபகப்படுத்தாதரா. டேய் துரசாமி, தயவு செஞ்சு அந்த 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 விஷயத்த மட்டும் ஞாபகப்படுத்தாதரா. நான்லாம் மனசு உளைச்சல் இருக்கு, மன உளைச்சல் இருக்கேன்டா நான். ஆண்டவரே, come and see me. I discovered something in the locket we found at Gringotts. Okay, okay, okay professor, நான் வந்துட்டேன். வந்துட்டே. மனுஷங்க கைஸ், கொஞ்சம் கோல்டு, ஒரு வாரமாக கோல்டில் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான். இப்போ தான் கொஞ்சம் சரியே இருக்கு ஓரளவு. நண்பர்களே, இந்த லூசு பைய வேற என்ன சொல்லிட்டான், ஆதி இது என்ன சும்மா இல்லாமல் என்ன சொல்லிட்டான் எனக்கு தெரியாது. நீ வந்துட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்குள்ளே எங்கே போனாலும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் யூஸ் பண்ணாமல் போன்ட்டான் நண்பர்களே. ஸோ அதனால் என் தலையெழுத்து எல்லா இடத்துக்கும் ஓடி போக வேண்டியதாக இருக்குது. பட் ஆனால் ஓடி போகிறது நல்லா இருக்குது, நிறைய இடம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஓல்டு என்வாயன்மெண்ட்டே ஒரு மாதிரி கிசாவாக தான் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க இவனுங்கள்லாம், டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து. ஸோ வீக்கெண்ட் தான் இந்த மாதிரி ஓடி ஓடி வர்றதுனால தான் இந்த இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுது. இந்த கர்மத்தில் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஏய் லாக் ஆகாத. என்ன பண்ணாலும் அடி வாங்க சாமி. இதுக்கு என்ன பண்ணணும் சாமி? சிரிக்கிறடி, சீ சிரிக்கிறடி. Glad you could make it. Lucan's just over there. அடி வா. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. டேய் இன்னொன்னு எல்லாமே கரெக்டா இருக்காடா? ஆடியோ எல்லா கரமும் கரெக்டா கேக்குதாடா துரசாமி? கேக்குதுன்னா தம்ஸ் அப் சிம்பிள் போட்டு விடு. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists. நன்றிகள். And whoever is still standing in the end நீதான்டா wins. லாயல் சப்ஸ்கிரைபரா இருக்கடா. மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கடா சாலமன். And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Come on, send her. மாட்டனடா
மாட்டினாடா என் பம்பர கட்ட மண்டாய். Leviosa, is that all you've got? Leviosa, you're better than that! Dindo! There goes my way. Leviosa! Give them all four! Expulso! Don't shy away now. Expulso! Let it go! Leviosa! Mind the one! Glad I didn't bet on that round. கைஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Hello. cross-ones victory. Well fought. சொல்லுங்க என்ன விஷயம் Hope to டக்கு see you சொல்லுங்க back வேலையா here இருக்கேன். again. சாரி கைஸ் ஒரு சின்ன ஃபோன் கால் அதான் அங்கே போக வேண்டியதாக போச்சு. இல்லை இது எடுத்தேன்னா வந்தோடனே கேட்பான். நான்லாம் ஜோரோ மாதிரி கைஸ் பழகின இடத்துக்கே வழி தெரியாமல் அங்கே இங்கேயுமா சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கண்டுக்காதீங்க. கைஸ் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் உங்களோட இது நீங்கள் பார்க்குறவங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்ருக்க எல்லோரும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கானது இல்லை தான், பட் இருந்தாலும் ஃபேமிலியாக உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு தான் இருக்கும். ரொம்பலாம் வல்கராகவே பேச மாட்டேன் இந்த இதில். ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த லைவை ஷேர் செய்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் இது கொடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். சரி ப்ரோ. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. Okay. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. ஒரு நிமிஷம் இரு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்குன்னா, இப்போது நம்ம ப்ரோட்டகனிஸ்ட் இருக்காப்புல இந்த வெள்ள முடி, ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட் பேர் அங்காள பரமேஸ்வரி வந்து யாருன்னா ஒரு ப்ராடிஜி. இது மேடமால் வந்துட்டு ஏன்ஷியன் மேஜிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். ஸோ ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் என் கட்டுப்பாட்டிலே ஏதாவது என் மேல் பார்வையிலேயே ஒன்று வச்சு பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு
ஃபிஃப்த் இயராக இருந்த இருங்க கைஸ், திருப்பி கால் பண்ணிருக்கான். என்னடா சொல்கிறா டக்குன்னு. ஏய் அப்படா ஒன்றுலடா, ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டோடா. பே பண்ணி நான் வந்து உனக்கு பே பண்ணுறேன்டா. சரி இருடா, எவ்வளோன்னு கேட்டு மெசேஜ் பண்ணுறா. QR கோட ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சுட்றேன்டா. சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். சோப்பா சாமி, சொல்லு சாமி, நான் லைவ்ல இருக்கேன் சாமி. இல்லை சாமி, ஆஹா, எப்போவும் சாயப்படத்தில் தான் மாட்டோம், அங்கே காணோம். பை சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். இன்றைக்கி என்னன்னு தெரியல, அடிக்கடி கால் பண்ணிருக்கானுங்க. ஸோ என்னென்னா, நம்ம ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இருக்காப்புல, ப்ரொட்டகனிஸ்ட் வந்துட்டு அதாவது அங்காள பரமேஸ்வரி வந்துட்டு ப்ராடிஜின்றதுனால ஃபிக் வந்துட்டு 5th இயராக ஹாக்வர்ட்ஸில் சேர்த்துக்கோ அப்படி. அதாவது லண்டனில் இருக்கிற ஹாக்வர்ட்ஸில் அங்கே வந்துட்டு அந்த சேரியட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப தான் ஒரு மினிஸ்ட்ரி மெம்பர் ஒருத்தன் வந்துட்டு ரேண்ட்ராக்கை பற்றி சொல்லுவான். ரேண்ட்ராக் தப்பிச்சிட்டான் சார். ரேண்ட்ராக் யாருன்னா ஒரு ஈவில் காப்ளின். ரேண்ட்ராக் தப்பிச்சிட்டான் சார்ன்னு சொல்லையில் டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய டிராகன் வந்துட்டு அந்த மினிஸ்ட்ரி மெம்பரை கவிட்டு பேர் இவங்க 2 பேர் தப்பிச்சிருவாங்க. தப்பிச்சு ரேண்ட்ராக் அந்த மினிஸ்ட்ரி மெம்பர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொஃபஸர் பிக்கோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு அந்த மினிஸ்ட்ரி மெம்பருக்கு ஒரு பார்சல் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. அது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அந்த ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கும், உள்ளுக்கு ஒரு சாவி இருக்கும். அதை வந்துட்டு நம்ம அங்காள பரமேஸ்வரி கையில் கொடுத்தோன்னா அது பாட்டுக்கு ஓப்பன் ஆயிரும். ஆயிட்டேஸ் எப்படா இருக்கு, நல்லா இருக்கியா, வெல்கம் டு த லைவ். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, நன்றி. அங்காள பரமேஸ்வரி வந்துட்டு தொட்ட உடனே பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆயிரும். உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா ஒரு சாவி இருக்கும். கரெக்டாக அந்த சாவியை பார்க்குறப்ப தான் பெரிய டிராகன் வந்துட்டு நம்ம ஆளை பிடிச்சி கவிட்டு போயிரு, 2 பேர் கீழே விழுந்துக்கிட்டு இருப்பானுங்க. அப்போ அந்த சாவியை தொட்டோன்னா வேற இடத்துக்கு டெலபோர்ட் ஆயிடுவாங்க. அப்புறமா தான் தெரிய வரும் அது வந்து போர்ட்டுகி அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹாரி பாட்டர் படம் பார்த்தவங்களுக்குலாம் தெரியும், அங்கங்கே வந்துட்டு ஒரு சில ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும். அது தொட்டிங்கன்னா உங்களை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு டெலபோர்ட் பண்ணி விட்ரும். அதுக்கு பேர் தான் போர்ட்கி. இவங்க போர்ட்கி வச்சுட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஸ்காட்லாண்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் விழுந்துருவாங்க. அங்கே பார்த்தா அங்கே ஒரு பெரிய கேட் ஒன்று இருக்கும். அந்த கேட்டை வந்துட்டு இவ பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுவாள். தொட்டோன்னே அது வந்துட்டு கிரிங்காட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேங்க்குக்கு போயிடும், விசார்டிங் பேங்க்குக்கு. அங்கே ஃபுல்லாக காப்ளின்ஸ் இருப்பானுங்க. அங்கே போனால் அவங்க கையில் இருந்த அந்த போர்ட்கி சாய் வந்துட்டு ஒரு வால்ட்டு கீன்னு தெரிய வந்து அந்த வால்ட்டுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்ப்பானுங்க. இவங்க வால்ட்டுக்குள்ளே போனோன்னா தான் தெரிய வரும் ரேண்ட்ராக்குன்ற அந்த மெயின் வில்லன் அங்கே வந்துடுவான். அந்த இடத்துக்கு அந்த வால்ட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு லாக்கெட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. அதை வந்துட்டு நம்மளால் ரிசர்ச் பண்ணிருப்பார், அது என்ன இலவு அப்படின்ட்டு. ஸோ மீன் டைம் இவர் இங்கே ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த மீன் டைமில் நம்ம ப்ரோட்டகனிஸ்டோட ஸ்கூலை சுற்றி பார்க்குறது, ஸ்கூலில் ஸ்பெல்ஸ் கற்றுக்கிறது, இந்த மாதிரி இருந்துக்கிட்டு இருப்போம். அப்போது நமக்கு ஒரு வாண்டு தேவைப்படும், நமக்கு சில சீட்ஸு படிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற நோட்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்காக வேண்டி பக்கத்தில் ஹாக்மேட்ஸு போவோம். அங்கே நல்லா இருக்கேடா, நல்லா இருக்க, லைவை நல்லா பாரு, என்ஜாய் பண்ணி நீ ஃபுல் டே உட்காந்து, வீக்கெண்டு தானே. ஸோ ஹாக்ஸ்மேலில் போயிட்டு நமக்கு தேவைப்பட்ட பொருள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பட்டர் பியர் குடிக்க போகலான்னு போன இடத்துல ரேண்ட்ராக் வந்து நிற்பான். யாருன்னா அந்த ஈவில் காப்ளின்னு. அவனும் ரூக்வுட்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பெரிய தலையும் 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ தான் தெரிய வரும், அதாவது ப்ரொட்டகனிஸ்டோட ஃப்ரெண்டோ ரேண்ட்ராக்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல 2 ட்ரோல் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ட்ரோல் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொட்டகனிஸ்ட் அட்டாக் பண்ண வரும். நம்ம அங்கேருந்து எப்படியா சண்டை போட்டு தப்பிச்சிருவோம். 3 ப்ரூம்ஸ்டிக் போகிற வழியில் தான் தெரிய வரும், ரூக்வுட் வந்துடுவான், வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரேண்ட்ராக்கோட சேர்ந்து தான் செயல்பட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. இப்போ வரைக்கும் அதான் நடந்திருக்கு. ஸோ இனிமேல் போக உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். சந்தோஷமா? They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue.
But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. என்னன்னா நம்ம லைப்ரரியில போயிட்டு ஒரு புத்தகத்தை போறோம். அதுக்கு முன்னாடி டிஃபென்சிவ் மேஜிக்லாம் கத்துக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ நம்மளோட கொஸ்டின் என்னன்னா டிஃபென்சிவ் மேஜிக் கத்துக்கணும். அதாவது குரங்கடா டேய். பாவி பேலே எவ்வளோ லேட்டு ஏண்டா ஒரு சொல்ல மாட்டியாடா? என்னடா சொல்ல மாட்டியா? லைவ் ஆரம்பிச்சிட்டேனா? சரி லைவ் ஆரம்பிச்சிட்டேன். சாரி உன்கிட்ட சொல்லாமல் ஆரம்பிச்சிட்டேனோ. ஓகே வணக்கம் சொல்லிடு. கமான் லைவ்ல வந்துட்டு 2 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வணக்கம் சொல்லிடு. வணக்கம். நீ எனக்கு வணக்கம் சொல்லலை. எனக்கு வணக்கம் சொல்லலை. பார்க்குறவங்க தான் வணக்கம் சொல்கிற. பார்க்குறவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் வணக்கம். அட கல்யாண வீட்டிலையும் கிட வெட்டு சோறு போட்டு பழக்கம். யாரா அவன் கத்துறான்? ப்ரொஃபசர் ஹெக்கட் எங்கே இருக்கீங்க? ஐயோ தப்பான ரூட்ல போயிட்டு இருக்கேன். If only a new student would help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. அப்புறம் என்னடா திடீர்னு இதுல எப்படிடா டெஃபா இது பண்ண ஆஃப் பண்ண? ரேண்டமா போயிட்டு இருக்கல தான் பார்க்கறேன் டிஸ்கார்ட் சைடுல டெஃபர்ல கிடக்கு. அடங்க காமக்க டெஃபர்ல Pruitt's one of the worst. நான் உனக்கு காலே பண்ண நீ லைவ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. I wanted to make some new friends and so I brought my collection down to the டிஸ்கார்ட்ல கால் பண்ண மயிரே. My gobstone collection that is. டெஃபர்ல இருந்த நாளைக்கு I was hoping someone would want to play. டெஃபர்ல இருந்தாலும் கால் வரும்டா. இது என்னடா இது லாஜிக் இல்லாம like பேசுற? marbles. என்னடா பிஜேபி கார மாதிரி And பேசிட்டு if you இருக்க? lose, they spray you with a foul-smelling liquid. What chore? Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell இன்னைக்கு everyone. பார்க்கறேன் ஒரு பொம்பள ஸ்டோரி People போடு. can be so cruel. என்ன தெரியுமா? Just because they're sprayed all over with smelly gobstone இந்த spit. கவர்மெண்ட்டை சரிக்க It's their பார்க்கறாங்க. own fault for losing. அமெரிக்கா வந்து இந்தியாக்கு பிரஷர் And போடுது Melder is one of ரஷ்யா the கிட்ட worst என்ன losers. வாங்காதுன்னு. Ever written a அப்புறம் story வந்து really terrible இந்தியா as well. And வந்து now those poor losers have இந்தியாக்கு taken my எல்லா ஃபாரின் gobstones கம்பெனிஸ்ல and இருக்க hidden them in பெரிய very பெரிய high கம்பெனிஸ் places all இந்தியாக்கு over the ஷிஃப்ட் school. ஆகுது. இந்த நிலைமையில வந்து இந்தியாவோடது வீழுதுங்கிறாங்க. நிறைய கம்பெனிஸ் இங்க வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் சொல்றான் இது பண்றாங்க. எதிர்க்கட்சி தலைவர் அமெரிக்கா கூட சேர்ந்து மோடிஜி ஆட்சியை கவுக்க ட்ரை பண்றாராம். இந்தியாவை வந்து இது வீழ்த்துறாங்களாம். ஆனா இந்த நிலைமையில வந்து பாருங்களேன் இந்தியா வந்து இதெல்லாம் ப்ரொபகண்டா பண்றப்ப இந்த நிலைமை ஃபாரின் கம்பெனிஸ்லாம் இந்தியாவுக்கு வருது அப்படிங்கிறாங்க. மூதேவி சைனாக்காரன் கூட இது என்னங்க கூலி படத்தோட தியரி ப்ரெடிக்ஷனை விட மோசமா இருக்கு. அதுதான் கேளு. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? யோசிச்சனா சைனாக்கும் அமெரிக்காக்கும் பஞ்சாயத்துனா எல்லா கம்பெனியும் பக்கத்துல ஏதாவது கொஞ்சம் சீப்பான கண்ட்ரி என்ன இருக்குமோ அந்த கம்பெனி எந்த கண்ட்ரி தேல்பத்ரி சிங் இந்தியான்னு வந்துட்டானுங்க. சீப்பாவும் இருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கணும். ஓகேவா? வந்துட்டானுங்க. ஏன்னா அவங்களால ஜப்பானுக்கோ சைனா கொரியாக்கோ போக முடியாது. ஓகே அது சீப்பான கண்ட்ரி கிடையாது. அதே அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்க அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கானா கேள்விக்குறி தான். பட் ஆனால் அவங்க நல்லா வளர்ந்த கண்ட்ரி. ஓகேவா? இதுவாக இருக்கட்டும் ஜப்பானாக இருக்கட்டும் கொரியாவாக இருக்கட்டும். ஓகே இன்னொன்று ராகுல் காந்தி வந்து ஏன் வந்து இத்தனை மாதம் இல்லாமல் இப்போ கொண்டு வர்றாருன்னா மயிறு இவ்வளோ பெரிய அலிகேஷன் வைக்கணும்னா ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ரூஃப் இல்லாமல் பேசுறதுக்காக வேணா பிஜேபி காரணமா? அவன் காங்கிரஸ்காரண்டி எதிர்கட்சி தலைவர் யோசிச்சு ஒரு நிமிஷம் வரேன். எனக்கு ஒரு கேள்விதான். இவன் இருக்கான்ல ரங்கராஜ் பாண்டே, அவன் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்கான் நீ எங்க ஜனவரி 1ஆம் தேதியே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்திருக்குங்க, எல்லா டேட்டாவும் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு கொடுத்துருப்பானுங்க, நீங்க என்னங்க இப்போ வந்துட்டு கேட்குறீங்க அப்படின்றான். டேய் ஜனவரி 1ஆம் தேதி வந்த உடனே வாடா உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியும். உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணி அந்த மனுஷன் தெளிவாக சொல்கிறான் நாங்கள் இத்தனை நாள் ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு. ரிசர்ச் பண்ணதெல்லாம் என் மண்டைக்கு தெரியாது. வந்துட்டானுங்க டக்கு டக்குன்னு. இவருக்கு வந்துட்டு அறிவே இல்லையா, இவர் எப்படி இதெல்லாம் சொல்லலாம், இது வந்துட்டு தேவையில்லாத அலிகேஷன், இவங்க தான் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி இப்படின்றான்டா இருக்கு பைய. ரங்கராஜ் பாண்டேலாம் ரொம்ப இது எப்படி சொல்ல தமிழ்நாட்டோட அருணா கோஸ்வாமி மாதிரி ட்ரை பண்ணி நாசமாக போன கேஸு. ரங்கராஜ் பாண்டேலாம் ரொம்ப பச்சையாக தெரியும்.
எங்கடா இருக்கும் அந்த காபிள் ஸ்டோனு? இவ்வளோ அவசரத்தில் பலபலன்னு கூட எங்கேயுமே தெரியலையாடா எனக்கு. அது சைடு கொஸ்ட் தான்டா, அதை முக்கவே முடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைடா, பொறுமையாக முடிச்சுக்கலாம்டா. அப்போ ரைட்டு அந்த பூபிஸ் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கேன்டா. என்ன பூபிஸ் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கா? இல்லை அஜய் கேம்ஸ் அன்லாக் வந்துட்டு சோறு வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் எனக்கு. அவன் இது அனுப்பிச்சிருக்கான். இந்த கால் பண்ணிட்டான்டா. எவ்வளோ? அரை சொல்லாத பென்னி, அரை சொல்லாத பென்னி. சாரிப்பா பூபிஸ் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்கான். என்னடா ஆபாசமா பேசுற லைவ்ல? நான் சேனலுக்கு வந்து என்னதான் இருந்தாலும் கிட்ட வர ப்ரொஃபானிட்டி யூஸ் பண்ணாலும் செக்சுவலா இப்படி எதுவும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. நீ என்னடானா இப்படி பேசுற? கைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துறேன். அவன் பேரு போபன், அஜய் போபன். நாங்கள் ஷார்ட்டாக அவனை கொஞ்சம் கலாய்க்கிறதுக்காக அப்படி கூப்பிடுவோம். நான் சட்டுன்னு அவன் பேர் எனக்கு ஃபோனில் வந்தோடனே ரைட்டு அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி விட்டேன். இப்போ நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன்? ஏன் நான் இப்போ அங்கே போகிறேன் சம்மந்தமே இல்லாமல்? ஏய் காப் ஸ்டோன் தாண்டா ஓடிட்டு இருக்கு சனியே. ஏன் சைட் குவெஸ்ட் இதுவும் லாக்ல கிடக்கு? ஏண்டா you must learn the fire making charm to continue the story. Quest. வா போலாம். ஆனால் உழப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் போட்டு சை. பேக்கில் தானே டேய் கமெண்ட்ஸ் பாடுறா. அது கமெண்ட்ஸ் பார்த்தது நான் தான் சொல்கிறேன். ஆதித்யா டே ஆதி இருக்கியா இல்லையா? வெளில போல செத்துட்டான். ஓகே நம்ம இப்போ ஓடுவோமா? ஓடுறா ஆதி கமெண்ட்ஸ் லைவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் இது சொல்லுங்க. நான் பார்த்துக்கிறேன், ரொம்ப நேரம் அதான் பார்க்குறேன், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணியே பார்த்துட்டேன், கமெண்ட்ஸ் வரல. துரசாமி வந்தான் கமெண்ட் போட்டான். டேய் வேற என்ன கமெண்ட் போடுறா? கதவு தானடா இவ்வளோ நேரம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு சனி. இங்கே சொல்லக்கூடாது, என் லேப்டாப் போகுது கிட்ட மாட்டேன். 4 வருஷம் போட்டு செஞ்சுருக்கேன். அதெல்லாம் ஹார்ட்வேர் அபியூஸ் தான் டோட்டலாக. அதான் பூபிஸ் ஃபோட்டோ அனுப்புகிறாங்கிற செஞ்சுருக்கேங்கிற என்ன சொல்கிறேன்? எங்க டாக்டர் புரியல. ஏ சர்டிஃபிகேட்டா பேசாத. எதுக்குடா பைக்கில் தண்ணி? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. ஐயா You may be இப்போ வரும் surprised by பாரு, some இது of them. எப்படி இருக்கு? என்னடா சொல்றீங்க? Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, என்னடா சொல்ற? come and see me. Then we shall begin working on Incendio. மென்லான் படம் பார்த்து மென்லாயிட்டியா ப்ரோ? You know where to find me once you've finished.
ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு சில அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும். அதை பண்ணோம்னா நமக்கு போற வரவனை கொளுத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்பெல் சொல்லி கொடுப்பாங்க. நல்லா இருக்கும் அது. நல்லா கொளுத்தி போட்டு விளையாடலாம். நான் சும்மா புக்குதா இந்த மாதிரி பாம்பு போட்டு சொல்றா. இது பம்பாடோ நல்ல இது இன்சென்டியோ விட பம்பாடோ நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபைட்டுக்கு. இது பார்க்குறது கிளிக் பண்ணோம்னா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க டமால் டமில்னு. அந்த வெடிக்கிறது அதுதான். லெவல் 1 லாக். இன்சென்டியோ வேணா மேக்ஸ்க்கு அப்கிரேட் பண்ணிட்ட க்ளோஸ் ரேஞ்சுக்கு வச்சுக்கலாம். நீ அடுத்த கக்கூசு இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னியே தோரசாமி, அது என்னன்னு எனக்கு இப்போ நீ சொல்ற. சொல்ல ready for another round? I think so. We shall see you. There's no one in the school I'd be afraid to duel. இது எப்படி இருக்கு? I know, Sebastian. I know. இது ரொம்ப சீக்ரெட் கிளப். இதுதான் ப்ரோ சொன்னீங்க கமெண்ட்ஸ் வரல. ஓ டேய் கமெண்ட்ஸ் வரலன்றதுக்காக ஸ்பாம் பண்ணிட்டு இருக்கானே. அப்படியே ஏதாவது அடி ப்ரோ அடி ப்ரோ. ஸ்பாம் அடி இஷ்டத்துக்கு அடி. அபிலிவர் அடி. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. இங்கற இஷ்டத்துக்குங்கற Lumos. தெரி பேபி அப்படி சொல்றேன். தெரி பேபின்னு சொல்றேன் பேபி. தெரி பேபி. Excellent 4. இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்தானுங்க? சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மேலே கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்பெல்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். தெரியுங்கிற அப்படிங்கிற ஏ சர்டிஃபிகேட் தான் பண்ணி உனக்கும். டேய் நான் என்னடா சொன்னேன் இப்போ? ஓகே இப்போ வந்துட்டு லெவியோஸோ 3 தடவை வருது. அத்தியோ 4 Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. This is spell combination practice. Win 2 rounds of cross wands. Okay, Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? ஏய் இன்னொரு ரவுண்ட் பண்ணணும்ல. இப்போதான் நீ 2 ரவுண்ட் பண்ணணும். இப்போதான் ரெண்டாவது ரவுண்ட் போறேன். இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே போறேன். ரெண்டாவது ரவுண்டா? பிராக்டீஸ். காத்துல டங்கு டங்குன்னு அடிச்சல்ல அது பிராக்டீஸ். அது இல்லப்பா அதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேரோட சண்டை போட்டடா. Yes, Natty. Then let's get to it. அதான் இவன் சொல்லுவான் ஆரம்பத்துல இட்ஸ் வெரி சீக்ரெட் கிளப் அப்படின்மா. டீச்சர் அனுப்பி போய் அவனுக்கு கூட சண்டை போட்டு வா. எனக்கு அதெல்லாம் சாக்கா இருக்கு. Apologies in advance. அப்படியா சார்? சரிங்க சார். Break through violet shield with 4 spells like summoning charm. Target lock drag enemies aiming okay. There goes the wager. புடிச்சடி. அவ புடிச்சு வெளியே போடு. என்ன பண்ற ரொம்ப நேரமா? உன்னால இன்னும் இது பண்ண முடியாதா? ரோல் பண்ண முடியாதா? இந்த ரோல் பண்ணி அப்படின்ற ரோல் டேஷ்க்கு மண்டையிலே டேஷ் ரோல் சூப்பரா இருக்குடா. நான் உனக்கு ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் சொல்லிட்டா. இது லெங்காடியம் ரிவ்யூஸ் ஒரு பொருளை வித்தியாசம் நிரப்பி வச்சிருக்கேன்.
அப்போ அதுக்கு பதிலாக ஒரு பொருளை தூக்கி இல்லை ஒருத்தர் இதை தூக்கி இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு வெங்காயம் லைவேஸாக தூக்கி அந்த எனிமீஸ் மண்டையிலேயே 2 டங்குன்னு பேரில் வச்சு இதை வச்சு அடிச்சோம்னுங்க டேமேஜ் ஹெவியாக விழும். ஆமாம் 50-60 விழுந்துச்சு பார்த்தேன். அந்த ட்ரோலுக்கே தூக்கி அதை இல்லை நீ அது வந்து தூக்கி அடிக்கிறது. The other duelists have already Wingardium taken notice Leviosa of வந்து you. பொருளை தூக்கி But after that வைக்கிறதுக்கு last round, they'll really have it இது in வந்து for நீ you. இழுத்து தூக்கி You'd அடிப்ப. better keep இது practicing அப்படி if you want கிடையாது. a நீ chance at பொருளை winning. தூக்கி நகர்த்துறது. Or at least நகர்த்தினாலே surviving போதும். the மண்டையில next round. அடிச்சுட்டா ஹிட் பாக்ஸ்ல போட்டா I'll let you டேமேஜ் know when விழும். we're ready. Hope to see you then. நான் 2-3 The தடவை next அந்த round is இது for all மேலாம் the ட்ரை பண்ணி gobstones, so to பார்த்தேன். speak. அந்த உல்ஃப்ஸ் ஸ்னேக் அந்த ஸ்பைடர் மேலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஹெவியா அடி வாங்குனுச்சு. என்ன பெம்மா என்ன ஆல்ஜோஸ் வணக்கம். மாயா ஆல்ஜோஸ் எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் நம்ம ஆல்ஜோஸ் தான் போட்டார் தெரியுமா? என்ன பெஞ்சி ப்ரோ கேக்குறாரு. என்ன நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? அவர் வந்து என்னன்னு தான் கேக்குறாரு. ஜெரோம் பென்னி ப்ரோ இந்த ஜோக் எடுத்து உங்க அப்பா சுத்தல தம்பி லைவ்ல இருக்கோம். நீ சொல்ல வந்தியோன்னு நினைச்சேன். இல்ல நான் அந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் போட மாட்டேன்னு உனக்கே தெரியும். நீ சொல்ற ஆளுதான், ஆனா என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன். இங்க பாருடா கேம்ஸ் அன்லாக் பண்ணிட்டான். அஜய் போபா எங்கடா இருக்கான்? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you... I finished all of the tasks you gave me, Professor Dorsa Mirka Hackett. adala Glad to adey hear baba it. illaye. Then you should be ready எதுக்கு to learn நிக்கிறான்டா? Incendio. Should be, எதுக்கு இருக்கானா? Yes. ஃப்ரேம் குள்ள I'm ஏத்தி sorry to அப்படி say, சொல்லு. I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, நான் கடைக்கு போயிட்டு focus எனக்கு on the ஃப்ரைட் ரைஸ் proper சாப்பிடணும்னு wand தோணுது. நான் movement. கடைக்கு போயிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டு வரேன். ஓகே வாங்க. Concentrate and keep your wand steady. ரெப்போ வந்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு வேணாம் ப்ரோ, கொஞ்ச நேரத்துல பே பண்ணுவோம். கொஞ்ச நாளைக்கு பே பண்ணுவோம். டேய் சத்தியமா சொல்ல போறேன். நாளைக்கு மார்வல் ரைவல். டேய் நாளைக்கு ஆர்டிஆர் போட போறேன்டா. நாளைக்கு நான் ஆர்டிஆர் போட ஸ்ட்ரீம்ல உட்கார்ந்திருக்கேன். அப்ப ஃபோன் பண்றியே, மனசாட்சி இருக்கா? ஐயா உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேங்க, போய் லைவ் பாருங்க ஐயா. வாட்ஸ்அப்ல தாங்க அனுப்பிச்சிருப்பேன், இல்லைன்னா திருப்பி வேணா அனுப்பிச்சு விட்றேன் ஐயா, கவலைப்படாதீங்க. போய் ஒழுங்கா லைவ் பாருங்க. நான் நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படியே ஒன்றும் இல்லை, நான் லைவ் ஒரு 12 மணிக்கு முடிச்சிருவேன். 12 மணிக்கு லைவ் முடிச்சுட்டு உட்காந்து பேசுவோம். ஓகேங்க ஐயா, வாங்க. மியூசிக் டைரக்டர்ப்பா. யாரா மியூசிக் டைரக்டர்? என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என் குழந்தை. சரி பெனி, நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன். ஓகே வாங்க பாருங்க. அஜய் அப்படியே டிஸ்கார்ட் வர சொல்லு. அஜய் நீ அப்படியே டிஸ்கார்டு போ, எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி கொட்டிடுறான். ஃபோன்ல வா. இன்னைக்கு செத்திங்கடா, போறவங்கலாம் பிடிச்சி வெளுக்க போறேன். Good work. Okay. Nice. Okay. நம்ம இப்போ இன்சென்டியோ வச்சிருக்கோம் கைஸ். சோத்த கொட்ட சொன்னா எம்புட்டு கொட்டி வச்சிருக்கான் பாருங்க. கொஞ்சோண்டு கொட்டுவானா, மொத்தமா அப்படியே வாரி இழைச்சு வச்சிருக்கான். காப்பிரைட் கொடுத்துருவான். Incendio. Getting it. Keep at it. And keep trying not to be silly with yourself. Lumos. Leviosa. Incendio. ஓகே நண்பர்களே, இந்த கர்மம் ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்சா இருக்கு.
டேய் என்னடா யோ பென்னி என்னையா நீனா என்னையா அர்த்தம் என்னடா அர்த்தம் எதனா கிளியரா சொல்றா என்னடா 7:30 எத்தனை மணிக்கு அதான் அப்பவே சொன்னேன் பிராட்வே போயிட்டு போலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு கிட்ட போயிட்டு ஐயா என்னங்கய்யா எதுவும் தெரிஞ்சிச்சா என்ன ஏதுன்னு கேட்க போகிறோம் ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம இன்சென்டிவ் கற்றுருக்கோம் இப்போது ஜாலியாக நம்ம ஆள்கிட்ட போயிட்டு யோ என்னையா தான் கண்டுபிடிச்சியா என்னென்ன என்ன எதுன்னு கேட்டோம்னா அந்த ஆள் ஏதாவது சொல்லுவோம் there you are. டேய் நான் வீம்புக்குன்னு கால் பேசலப்பா எனக்கு கால் வருதுடா நான் என்னடா பண்ண சொல்ற கால்ல கால் பண்ண அவன கால் எடுக்க மாட்டாங்க லைவ்ல இருக்கறத எனக்கு கால் defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Okay, sir. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. 5 நிமிஷத்துல எப்பறா இவன் இங்க இருந்து அங்க வர நடந்து வருவான் ஏன்டா மனசாட்சி இல்லையாடா That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ரைட்டு இப்போ என்னன்னா நம்ம ஹெட்மாஸ்டர் சார் வந்துட்டு தலைவர் வந்துட்டு நீ வந்து என்னை இப்போ பார்க்குற இல்லைன்னா சீட்டை கழிச்சிடன்ற அப்படி ஸோ அதனால இப்போ நம்ம வந்துட்டு வேற வழி இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் செக்ஷன் போகிறதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஸ்பெல் வேணும் என்ன ஸ்பெல்னா மாயமா மறையிற ஸ்பெல்லு இப்போ அந்த ஸ்பெல்லை நாங்கள் போய் கற்றுக்கணும்னா செபாஸ்டியன்ட்ட போயிட்டு எதனா ஒன்று உழப்பணும் அவன் எதனா சொல்லிக் கொடுப்பான் அதுதான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதான் நடக்கணும் ஏன்னா இந்த கேமை நான் இது வரைக்கும் நான் நிறையவே 3 தடவைக்கிட்ட 4 தடவைக்கிட்ட விளாண்டுட்டேன் என் சிஸ்டம் சரியில்லாமல் என்னால் விளாட முடியாமல் போயிடுச்சு ஒரே சங்கடம் தான் போங்க Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the 3 broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this plot. Porky to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Come on, எல்லாம் சாப்பாடு எடுத்து எங்க கையில சாப்பாடு வச்சு சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டே பாருங்க ஜாலியா How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
அட்ரா ஒரு ஜம்பா என்னடா காணோம் அதுக்குள்ள கச்சினா See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay, bro. வாரத்தினால ஒன்னால என்ன பிடிக்க முடியாது செந்தூரன் வணக்கம் 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 வெல்கம் டு தி லைவ் ஸோ ஷேர் திஸ் லிங்க் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அனுப்பி லைவ் பாருங்கடா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எதனா சொல்லி விடுங்க 4 பேர் 4-5 பேர் பார்த்தாங்கன்னா தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வியூஸ் வரும் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்டூடியோவாக மாற முடியும் உங்களுக்கும் நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரும் எப்படி I'll be quieter than a jobberknoll. சரி ப்ரோ கோல்டு வேற என் தாலியை அறுக்குதே சாமி நைஸ் ஆயிட்டு உள்ளே போகணும் என்னடா தெரியுது பச்சையா இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல் என்னடா சொன்ன Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. கைஸ் ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூலி படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு எதனா ஒன்று சொல்லணும் அதை விட்டுவிட்டு படம் நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் அதை விட்டுவிட்டு படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை ஒன்னத்தையும் பற்றி பேச மாட்டானுங்க Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! பார்த்துட்டான் நல்லா இல்லை பிலோ ஆவரேஜ் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ரஜினி வந்துட்டு ஜெயிலர் படம் மாதிரி வருவா அப்படி இப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்டா கதையே ஸ்ட்ராங்கா இல்லடா Is someone there? Is that you, Peeves? கிளவி கண்டா பிடிக்கிற Goodness gracious, what a mess! இதுதான் கைஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கும் இங்க
That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Basic cast undetected to lure the authority figures and enemies to a desired location. Ghost, don't let her see you. Should be in the clip. Skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. What the fuck is this under the... Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it.
this lead? The three-head dog என்னடா? Not surprising. Guards at the ready. Okay, brother. Oh, நீங்க வேறடா. Incendio. Tiger. Stupefy. Incendio. Stupefy. ஒரு செகண்ட் குதிச்சிருப்பான்டா கீழே. தலை படத்துல கூட வரும். ஆமாண்டா. எந்த படத்துல சொல்றான் அவன்? எந்த படத்துல சொல்ற? கிளியரா சொல்லு. எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Ah, shit. 6 பேர். தேவைப்படுகிறது தோழர்களே. It is a book after all. தெரியல, போய் பார்த்தா தெரியும். இனிமேல் தான் போய் பார்க்கணும் ஒவ்வொன்றா. பட் ஆனால் பீஸ்ட் இருக்கும். பீஸ்ட் நீ வந்து டேம் பண்ணலாம். டேம் பண்ணி உன் புக்குக்குள்ளே அடைச்சி வச்சுக்கலாம். நீ தேவைப்படுறப்ப எடுத்து வெளில விட்டுக்கலாம்.
ஏய் தூங்குறியாடா அஜய் தூங்குறியா புரியுதா You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. இதுல இருக்க மாட்டாரு எனக்கு அதான் கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கு Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. Hello, Benny. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?
பார்க்கணும். என்னது? டேய் லைவ்ல இருக்கேன்டா. அப்புறம் பேசுறேன்டா. 2 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வேண்டாம். கதவை தொடடி. சாமி எவ்வளோ நேரம்? ஏய் வச்சிடுறேன், எனக்கு வேண்டா. வச்சுக்கிறேன் எனக்கு. அப்போ நீ சாப்பிடலையா? நீ சாப்பிட்டியா? உனக்கு போதுங்கிற அளவு சாப்பிட்டியா? இப்படியே போனோம்னா ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட கிளாஸ் ரூம் வரணும். வரலன்னா அந்த ஆள் செத்தான். என்னடா இவ்வளோ நேரம் இங்கே தான்டா இருந்தான் அவன் ஆதி. அதுக்குள்ளே எங்கடா போனான்? டேய் 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 தாதரா ஏன்டா அதில் ஊத்துன? You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig, you have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What can you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone.
You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. அல்ல அது ஆர்பர் திருடணும் லேட்டரா, இப்போ இல்லை ஃபியூச்சர்ல. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. இத கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தாதான் நீ அலஹமோரா அடுத்த லெவல் கத்துக்கலாம். Also, the training dummy is still available. அலஹமோரா. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. லைவ் பண்றீங்க, அதுக்கு அப்புறம் ரெப்போ விளையாடுவோம். புரியல. 10 வரைக்கும் லைவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெப்போ விளையாடுவோம். பாத்துக்கு லைவுக்கு அப்புறம் ரெப்போ நான் அத படமாக்க போறேன்டா. யாரும் யாரே லைவ் முடிச்சிட்டு அப்படியே நான் போய் படம் பார்த்துட்டு படுத்து தூங்குறேன். ஆர்டர்ஸ் விளையாடுனாரு. நாளைக்கு காலைல நாளைக்கு காலைலடா. ஏதாவது விளையாடலாமா இல்ல பேசணும்னாரு, அதான் கேட்டேன். Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to... in my classroom. சரிங்க மேடம். லெவல் 1 லாக் பண்ணடா. அது ஓபன் பண்ணதாண்டா அலஹமோரா வேணும். ஓ. I'd imagine the Hufflepuff. சூப்பர், வெளிய மறந்துட்டேன். Biology class. நடந்து போறியா டெலிபோர்ட் ஆவறியா? நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். இப்போ என்னன்னா எனக்கு எங்க போகணும்னு தெரியல. ஏதாவது ஒரு மிஷன் செலக்ட் பண்ணி போ. அதான் இது எக்ஸ்ப்ளோர் ஏரியா மஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்கில் கத்துக்கிறது. வெளில போ மேப்பை விட்டு வெளில போ. மேப் விட்டு வெளில போவா? ஹாக்வர்ட்ஸை விட்டு வெளில போ. இது ஹெர்பயாலஜி கிளாஸ் இல்ல ப்ரூம்ஸ்டிக் இல்ல அப்ப இதுக்கு ஹாக்ஸ்மிட் போயிட்டு வெப்பன் இது வாங்கிட்டு அதான் அந்த 10 இதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணணும்டா. சைடுல quest கொடுத்திருக்கான் பாரு உனக்கு ஏதோ. இது என்னது? ப்ரொஃபசர் பிக். இதா அது ஹாக்ஸ்மேடு. ஹாக்ஸ்மேட் அந்த பக்கம் இருக்கு. இது லோவர் ஹாக்ஸ்மேடு. ஏய் என்னடா இவ்ளோ பெரிய மேப்பாடா இது? நல்லா பெருசு. நான் நினைச்சேன் ஹாக்வர்ட்ஸ் ஹாக்ஸ்மேடு இந்த ரெண்டு தான் இருக்கும் அப்படி நினைச்சேன். இது என்னது? ஓ எல்லாமே வில்லேஜ், தனித்தனி வில்லேஜ். ஆமா அந்த வீடு போட்டிருக்கிறது வில்லேஜ். ஹாக்ஸ்டீல், ஹாக்வர்ட்ஸ், மேலேயும் போகணும். இங்க பாரு டிராகன் பறந்து போகுது. எங்கடா டிராகன் பறந்து போகுது? மேப்ல மூதேவி. ஆமாடா. ஒன்றும் இல்லை பெண்ணி, அப்படியே வெளில வாயேன். மேப்பை விட்டு இந்த இதுக்கு வாயேன். மேப்பை விட்டு மீன்ஸ் அந்த கேம்குள்ளே போ. மேப்லேருந்து கேம்குள்ளே போ. பேக் கமிக்கி கேம்குள்ளே போ. இருப்பா ஒரு நிமிஷம்.
இந்நேரத்துக்கு வந்திருக்கு மேடா ஆப்ஷனில் அப்பியரன்ஸ் மாத்திர ஸ்பெல்லாம். இவன்ட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ் சாஸை ஊத்தாதான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். சாஸ் டேஸ்ட் வருதுடா எனக்கு. ஒன் பை டூ போடுறீங்களா? அவன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டான். பிடிக்காதுடா. சுத்தமாக நல்லா இருக்காதுடா. ரைட்டு, என் நேரம் இன்னைக்கு எர்பயாலஜி கிளாஸ் தான் போகணும்னு எழுதியிருக்கு. There's something in there. I just. எந்த வழியா போனாலும் ஒரே வழிக்கு தான் போவோம் நம்ம. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. என் பேரை தான் சொல்லி பாரு. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Mandrake செடி தான். ஓகே, நான் அந்த இதை பார்க்குறேன். ரெட் கலரில் இது இருக்குல்ல, பச்சை. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut out the soil. என்னடா கத்தினே இருக்க? வந்ததுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க, ஒரு நிமிஷமா கத்தினே இருக்க. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow.
சும்மா சொன்னம்பா எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேரா இருக்கே. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient. வேளாங்கண்ணி போர்ட்லயே அதான்டா போட்டுருக்கோம். As you all should know from Professor Sharp's class. போட்டுருக்கோம்டா. Here the Virgin Mary Mother அப்படின்னு போட்டுருக்கா. Okay, வேளாங்கண்ணி. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about வேளாங்கண்ணி கூட்டு போய் பாரு உங்க அப்பாலா. புதுக்கோட்டையில இருந்து ஈஸியா பிடிச்சா நேரா வந்துறலாம் மெதுத்துற முடி வழியா பூந்து. The Chinese chomping cabbage. Thanks bro. நல்ல You'll find that some plants are better suited to uses Benny என்ன அவாய்ட் பண்றியா? ஏய் The cabbages do get tasty without something to chew. நல்ல பேருன்றாங்கடா. நான் பார்த்தேன்டா. I have a dummy for them to gnaw on. Have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. ஆண்டவர் ஒருவர் ஆகியவர் மேலே இருந்து I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. உன்கிட்ட பராத கேட்டனா சொல்லு. But your lead. ஒருத்தி பேசுவா தெரியுமா? Nice work in defense against the dark arts, by the way. ஒருத்தி பேசுவால ஒன்ன மாதிரியே பட் லேடி கெட்டப்ல. Duel with Sebastian. ஆண்டவர் யாரும் இல்லன்னு வருத்தப்படாதீங்க. ஆண்டவர் இருக்கிறார். இயேசுவை நம்புங்க. It was brilliant. நம்புனீங்கன்னா ஒண்ணே நம்பாம அங்க நம்பனனா கடைசில ஒண்ணும் இல்லாம தான் போவாங்க. Home of the Chinese chomping cabbage. மாசம் தசமபாகம் கொடுக்க சொல்றாங்க அவ்வளவுதான். Just toss தசமபாகம் கொடுக்கலனா சாப ஓட்டு போயிடுவாங்க. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. முழுசா வளர்ந்துருச்சு. உன்னோட திட்டம் முறியடிக்க போறாங்க. that. கல்லானவங்க எல்லாரையும் திரும்ப மனுஷங்களா கொண்டு வந்துருவோம். டாம் ரெடில். என்னடா அமைதியா இருக்க மயிர் தின்னுங்கனே. இருப்பா வாயில போட்டுருக்கேன்பா. அடுத்து வர. Look at that. பென்னி வாயில என்ன வாழைப்பழமா? Mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils. காலிஃப்ளவர் விட மேண்ட்ரிக் செடியை யூஸ் பண்ண சமையா இருக்கும்டா ஃபைட்டுக்கு நடுவுல. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booby tubers and bouncing balls. ஒரு the kind of plants early that have your back stagesல in a ஓகேவா? fight. Not saying you can't go to இன்சென்டியோட நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் அந்த இது imagine that சர்க்கிள் wasn't a ரிங் dummy. கத்துக்கு இது பண்ணிட்டேன் வை அன்லாக் பண்ணிட்டேன் வை மிட் கேம்ல இருந்தே நீ இது யூஸ் பண்ணலாம் சூப்பரா இருக்கும் ஃபைட்டுக்கு சச்சக் சச்சக் சச்சக்னு இருக்கும். I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. பென்னி வந்து சண்டே சர்ச்சில் இருக்க வைப்ல இருக்கா. Take your time. I'll see you back in class. சாட்டர்டே நைட்டு சரக்கடிப்பீங்க சண்டே ஆனா சாமி கும்பிடுவீங்க. யாரா நீங்கெல்லாம் சின்னன்பீங்க அங்கேயே போயிட்டு. நாங்க அப்படிதான் பண்ணுவோம். இல்ல இவனுங்க எல்லா மதமும் அப்படிதான். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாய் இருக்காரு. பாய் நண்பர். Atheist will reject if there are 300 religions in the world, atheist will reject 299 of them and the atheist will reject 300 of them. இரு நான் என் பாய் நண்பர் கதை சொல்லிடுறேன். ஸ்கூல்ல ஒரு பாய் அவர் வந்து இப்போ வந்து எப்படி இருக்காருன்றது மேட்டர் இல்லை ஓகேவா. அந்த பாய் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா சரக்கடிப்பாரு ஓகேவா. பாயா? ஆமாம் 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 சம்டைம்ஸ் தம் அடிப்பார். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சரக்கடிப்பாரு.
அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில இதர பல வேலைகள்லாம் பண்ணிட்டு ஏதாவது பொண்ணு லவ் பண்ணா அதெல்லாம் ஹராம் Professor. Remarkable plants, aren't they? அப்புறம் இந்த நோன்பு வைக்கிற டைம்லாம் நோன்பு நல்லா வைப்பாரு. நான் ஸ்கூல் படிச்சப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச பயவர் இப்போ என்ன பண்றாருன்னு தெரியல. அப்புறம் இந்த நோன்பெல்லாம் வைப்பாரு. அப்புறம் வச்சுட்டு நோன்பு முடிஞ்ச கையோட போயிட்டு சரக்கு அடிப்பாரு. ரம்ஜான் முடிஞ்ச கையோட சேர்ந்து சரக்கு அடிப்பாரு. Wait a minute. What kind of message did I read now? என்னது? தோசான் ஒரு கமெண்ட் போட்டுருக்கான் பாரு. சர்ச் போவீங்களா? ஆமா பென்னி போவீங்களா? உங்க அம்மா தான் அடிக்கடி சண்டே சர்ச் போக சொன்னாங்க. நான் போக மாட்டேன். நோ. சும்மா அதுக்கு மேல தோரசாமி ஒரு 3 நைட் ஒன்னு போட்டுருக்காங்க. என்ன போடுறா? நான் வேளாங்கண்ணி போயிருந்தப்போ மை கொட்டை ஒன்று மேலே போயிருச்சு. யூ மே திங்க் இட்ஸ் அ லை பட் இட் ஹேப்பன் ப்ரோஸ். ஒரு 5 வருஷம் இருக்கும். பால்ஸ் கீழே விழுந்து எப்படி மேலே போச்சு? Magical plants have so much to offer. ஆக்டர்லாம் பால்ட் ஹெட்ல பார்த்து ஒரு ஃபெட்டிஷ் இருக்கும் தெரியுமா? அவனுங்க எல்லாம் வேளாங்கண்ணி போனா அவனுங்க டெய்லி என்ஜாய் பண்ணுவானுங்க. எல்லா கடையிலயும் எல்லாருக்கும் மொட்டை போட்டுருக்குண்டா. கீர்த்தி சுரேஷ், ரஜினி மட்டும் தான் கரெக்டா சிவாஜி பட ரஜினியோட மொட்டை கட்ட படுத்து போடுவானுங்க. கமலுக்கு மொட்டை போட்டுருப்பானுங்க. ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு சேர்லையும் ஒரு 30 பேரையாவது உட்கார வச்சு அடிப்பானுங்கடா அங்க இருக்க கடை எல்லாத்துலயும். நல்ல லாபம். ஒருத்தனுக்கு மொட்டை 100 ரூபான்னு வச்சுக்கோ. 30 பேரு 3000 ரூபாய். அதுவும் இங்கே பேரு ஒரு சில கடையிலலாம் வந்து 10 சேர் கூட இருக்காது. அது ஒரு மாதிரி டைல்ஸ் ஃப்ளோர்லயே உட்கார்றதுக்கு வந்து போட்டு அது திருப்பதி இருக்க செட்டப் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு ரோல வரிசையா 8லேருந்து 10 பேர் உட்காரலாம். 4 ரோ இருக்கும். நான் அதுங்க இது போடு, லூமினஸ் போடு அவ பக்கத்துல போயிட்டு இருப்பா. ஓகேவா? நானே ஒருத்துக்கு வழி தெரியாம இப்பதான் கேளு. நான் ஒரு எப்பயுமே ஃபுல்லா இருக்கும். ஒருத்தனுக்கு இப்போ 100 ரூபான்னு வச்சு போயேன். 8 பேரு 4 ரோ 84 சார் 84 சார் எவ்வளோடா? 32 3200 ரூபாய். ஆக்சுவலா அது இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகம் நினைக்கிறேன். அவள்கிட்ட பேசிட்டு லூமினஸ் ஆன் பண்ணு. புரியல. அவள்கிட்ட பேசிட்டு லூமினஸ் போடு. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Something more to this. Bro, Allah காசு இருக்கும் bro. If I have the time, I may look. Could be intriguing. நல்லா மீன் வறுப்பானுங்க. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have. எங்க அப்பா இறந்தப்போ நான் வீட்லயே டிப்ரெஸ்டா இருந்து உட்காந்துருக்கேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 பேர் சொல்லியிருக்கேன்ல, சொன்னல நரேனு நித்தின்னு மோசோன்னு சபரின்னு. அதில் நரேனு சபரி நித்தின்னு ஒரு நாள் பீச்சுக்கு போகலான்னு கூப்பிட்டு நானும் சொல்லிட்டு வீட்டில் எங்கள் பீச்சுக்கு வேளாங்கண்ணி போகிறோன்னா திட்டுவாங்கன்னு யோசிச்சு என்ன பண்ணிட்டேன், கிரிக்கெட் விளையாட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வேளாங்கண்ணி போயிட்டேன். ஒரு 50 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு கையில். அதை எடுத்துட்டு வா. லூமினஸ் ஆன்லேயே வச்சுக்க. டேய் ரொம்ப லேட்டா இருக்குடா. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. இந்த மாதிரி நீ நிறைய எடுக்கலாமே. நீ எடுத்துனே இருக்கலாம். Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? சரி இரு வரேன். I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it.
You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. கிளி 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 கிளி. ஏய் நீ மெயின் ஸ்டோரி பண்றா கொஞ்சம். இது சைட் குவெஸ்ட்லாம் அப்படியே வெளில போய் ஏறு பென்னி. நீ ஃப்ளையிங் கிளாஸ் போடா. இது போவாத. புது கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணு. ஃப்ளையிங் கிளாஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணு. எனக்கு ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் வழி சொல்லு. எங்க? இந்த செபாஸ்டியன் சால ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இது வச்சிருப்பான் தெரியுமா? டூவல். அது எங்க? மேப் ஓபன் பண்ணு. வந்துட்டேன். மேப் நிற எனக்கு இதுல டிலேவா தாண்டா இருக்கு. அது அப்படி இப்போ நீ எங்க இருக்கனா? இரு நீ இருக்கிறது வந்து மெயின் இது ஹெர்பாலஜி பில்டிங் கிட்ட இருக்க. ஓகேவா? நிறுத்து. டேய் எனக்கு நீ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணாத வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். சரி பெனி ஒரு நிமிஷம் இரு. நீ எனக்கு ரொம்ப லேட்டா இருக்கு. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா என்ன? ட்ரை பண்ணி பாரு. ஆகாம இருக்கணும். ஆகாவரம் போல் சோகம் உண்டோ சரிதா? ஈரா கதையை பாரு. ஒரு நிமிஷம் நான் லைவ் மியூட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ண நீ அப்படியே கர்சரை கொண்டு வந்து அந்த பின்னாடி ஒரு இது தெரியுதா உனக்கு? கிரிஃபிண்டரோட டவர் தெரியுதா? அந்த 3 ஒரு பெரிய டவர் மேல 3 டவர் இருக்குல்ல? ஆமா. அது அங்கிட்டு பில்லி. ஆமான்னு சொல்லிட்டு அது இல்ல, அது ரேவன்கா. நீ கர்சர் வச்சிருக்கல அந்த இடத்த பெனி நிறுத்தேன். நீ கரெக்டா தான் போன. அந்த ரவுண்டு தெரியுதா? அந்த ரவுண்டு அத ஃபிளாக செலக்ட் பண்ணு. கீழ பாரு. இதுவா? கீழ கிரீன் டாப் கவர் கோட் கார்டு. ஓகே ரைட். வேற அடிக்கடி லாக் ஆகி இது என்ன தெரியல. I want to play Quidditch professionally now. டேய் கீழயா போணும்? மேல போறியா? இப்படி தான் வழி காட்டுது. ஓகே. சாகா வரம் போல் சோகம் உண்டோ தீரா கதை கேட்பார். கதை சொல்றேன். அது லோட் ஆகணும்டா. ஓ தீமிந்தாயோ மிருத்யுஞ்சய. அந்த மிருத்யுஞ்சய எனக்கு தெரியாது. நான் தீமிந்தாயோ அப்படின்னு தான் பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப நாளா. மிருத்யுஞ்சயோ சாப்பிடுவாங்க. நல்லா போய் சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிடியா நல்லா சாப்பிடு. உள்ள குட்டிங்கெல்லாம் கேட்டேன்னு சொல்லு. ஆல்ஜாஸ் தானே போட்டு இது வேற ஏதோ யூடியூப் சேனல்ல கலாச்சிட்டு இருப்போம். அவர்தான் வந்து இது சும்மா பேச்சுன்னு ஒரு சேனல் வச்சிருக்காரு. டவுட் அவுட்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். அத இன்சென்டியோ போடாது கிட்ட போயிட்டு. இன்சென்டியோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண மாட்டியாடா? எனக்கும் இப்ப ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி விளையாடணும். இதுதான்டா எனக்கு என்னன்னு தெரியல. அதுக்கு வந்து வேற ஒரு ஸ்பெல் வேணும். அது புஷ் பண்ணனும். அதுக்கு வேற ஸ்பெல் வேணும். கொல்ல போறண்டாத. இரு நான் லைவ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன். பென்னி ரொம்ப லேக் ஆகுதுடா. Future champion coming through. Hey. Nandanda. Hello, Lucan. Is the fight? It all comes down. Ready for a shot at glow? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner?
நோக் கொடுத்து சோலோவா சண்டை போடுறா. Then let's get started. பரவாயில்ல, இது வேற செபாஸ்டியன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். We can make this a real victory. That's the spirit. Easily. 4 பேரா? ஆமா. அதான் சோலோவா போடுனேன். அவன் மேல இது இன்சென்டிவ் தான் வேலை செய்யும். ரெட் கலர். Is that all you've got? Bringo. நீ விடாத யூஸ் பண்ணுவா. You're better than that. Sendo. ஒரு ப்ரீதா நீ நம்ம Killadi பிரேக் பண்ணா அந்த கலர் மேஜிக் They யூஸ் made a பண்ணுவாங்க. crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Right. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. ஃபர்ஸ்ட் லாங் ரேஞ்சில இருக்கவங்கள அடிச்சிரு. அவரே டாப்ல எல்லாரையும் அடிச்சாரு. We are in live. Say hi to audience. How you doing? No. Hogwarts. No, one more. Hey, மத்த ஸ்பெல்லாம் யூஸ் பண்றா. சொல்லே வேணாம்டா. நீ பெர்ஃபெக்ட் லாஜ் பண்ணனா, சொல்லே வேணாம். பெர்ஃபெக்ட் பிளாக்கும் இதுவும் டாஜபிள் தான். ரெட் கலர் தான் அன்டாஜபிள். Good luck out there. ஏய், உன்னோட டாஜ் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ண கொஞ்சம். ரோல் பண்ணுவல்ல, அதை ஹோல்ட் பண்ண. புடிச்சடி. இன்சென்டிவ் போடு. முடிஞ்சிரும். I'm going to report you. இல்ல அவளை இழுத்து 2-3 ஸ்கில்ல மாத்தி இழுத்தடி அது ஆர்க் லாஜ் பண்ணுது நீ. அதான் உன்கிட்ட இல்ல இருக்கா? இன்சென்டிவ் போடு. அவங்க லெவியோசா யூஸ் பண்றா. லெவியோசா யார்ல இருந்தான்னு வைங்க,
pity லெவியோசா people can't போட்டானா watch அவன் TV. ஏர்ல பறக்க ஆரம்பிச்சிருவான். ஓகேவா? ஓகே அவன் ஏர்ல இருக்க வரைக்கும் அவன் உயிரோட What a இருக்கானா அது நீ victory! போட்ட You've பிக்சர். won the tournament! புரியல அவன் ஆர்ல இருக்கிற வரைக்கும் உயிரோட இருந்தான்னா நீ போட்ட பிக்சர்னு இருக்கும். லிட்டரல் ஹீஸ் I'm அண்டர் just யுவர் pleased to have மர்சி. done as well as I did. He's And under we're your pleased to mercy have now. such a gracious அழகா நீ champion. ஒன்ஸ் இருக்க Now, பேசிக் to the மூவ்ஸ் victor பண்ணி goes பக்காவான the காம்பேட் பண்ணு. prize! யூஸ் பண்றத பொறுத்து And இருக்கு. so it is my great honor to present you நீ அந்த with this மூணு simple ஸ்பெல்லையும் yet மாத்தி மாத்தி elegant மூணு token ஸ்பெல்லிங் இல்ல. of supreme அப்கிரேட் பண்ண dueling 4 accomplishment. ஸ்டார்ட் ஓபன் பண்ணலாம். learn to Thank you. It's been an honor. ஸ்பெல் மாத்தி You மாத்தி earned யூ it. ஃபைட். You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. என்ன தெரியுதா நீ சுட்டுட்டு வந்த கேபேஜ் தான். ஓஹோ அதான் சொல்றானா. Wonder what my herbology plants doing. அவன் என்ன சொன்னான்? ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் ரூம்ல கொஞ்சம் இருக்கு போய் எடுத்துக்கொண்டாடா உனக்கு. ஆமா எடுத்துக்கிட்டேன் அது. அவன் ஹெர்பல் அதான் இவன் என்ன சொல்றான் நான் ஹெர்பாலஜி கிளாஸ்ல இருந்து எடுக்க இல்ல வெளில வேற ஏதாவது இருந்தா போயிட்டாரு. இல்ல ரூம் வேணும்டா அவனுக்கு. இப்போ என்ன கிளாஸ் அது பாரு போறது. இல்ல போஷன் கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சுதான் வரும் ரூம் ஸ்டிக். எப்பா 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 என்ன மாதிரி நீங்க என்னடா பூந்து போறீங்க ஜாலியா? மனிதர்களுக்கு தான் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு ரூல்ஸ் இருந்தா மீறப்படும். சரி செவத்துக்குள்ள பூந்து போறதெல்லாமா? நான் புக்கு படிக்கலான்னு இருக்கேன் திரும்ப ஹாரி பாட்டர். படம் பார்த்துட்டு ஆடியோ புக்கு கேட்டுட்டீங்க. இல்லை ஆடியோ புக்கா கேட்கலாமான்னு இருக்கேன். ஆடியோ பில்ல வாங்குமா ஆடியோ பில்ல வரியா? ஒரு ஐடி போடும். நல்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று போட்டு பார்ப்போம். ஸ்க்ராட்ச் கார்டில் டிஸ்கவுண்ட் வரும். டீட்டெயில் ஆடியோ பில் ஸ்க்ராட்ச் கார்டா? ஹாரி பாட்டர் புக் கேட்கலாம். ஹாரி பாட்டரு லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் இன்னும் புக்கெல்லாம் இருக்குது. ஸ்டோரி புக்கெல்லாம் பர்சி ஜாக்சன் இருக்கும். Spare a moment? I could use your help. இருக்கும் ஸ்டோரி புக்ஸ்லாம் இருக்கு. எவ்வளவு வருது நீ போயிட்டு பாரு. கிளாஸ் I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இங்க இருக்கிறவன தான் தூக்கிட்டேன் அப்புறம் என்ன? Man open open Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. On Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. நல்லா பச்சை கலர்ல பார்க்க ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும்ல.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared... Weasley thingடா. அது Weasley thing. ஏய் நான் இருக்கு. தேடு ஃபுல்லா தேடு. ஏய் அதுக்கு அப்புறம் உள்ள வந்து லூட் பண்ண முடியாது. ரிவெல்லியோ போட்டு கூட தேடி பாரு. நான் ஏதாவது இருக்கா பொருள். Revelio. அங்க பின்னாடி பாரு ஒரு ப்ளூ கலர் பின்னாடி பாரு. உன் முன்னாடி கேமரா முன்னாடி. கேமரா உன் மூஞ்சிக்கு முன்னாடி திருப்புடா. ஏய் அங்க பாருடா கீழ ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒன்று இருக்கு பாருடா. ப்ளூ கலர்ல க்ளோ ஆகுது பாருடா. இதுவா? ஆமா. அது க்ளோ இது ஜாடி எம்டி ஜாடி. ஏய் உள்ள என்னமோ இருக்குடா. இன்டராக்டபிள் இல்லடா அது. நான் ஒரு செகண்ட் க்ளோ ஆகுறத பார்த்தா டெக்ஸ்சர் ப்ராப்ளமோ. அவ்வளவுதான். Precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. ஏதோ பண்ண போறான். ஏய் வாயா ஜோசி சாப்பிட்டியா? என்ன சாப்பிட்ட? நல்லா சாப்பிட்டியா? Professor Sharp said that Wiggenweld potion. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Potions that defense by covering them with a durable rocky skin. And now we add the mallow sweet and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Not again. Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson.
As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay, master. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Potato. ஆர்த்தி ஹோல்டு பண்ணி வைய முட்டை ஆர்த்தி ஹோல்டு பண்ணி வைய முட்டை Lumos. ஓ லூமாஸ் தான் எக்யூப்ல வச்சிருக்கேன் நானு இது என்னது பண்ணி போய் பேச அவன்கிட்ட வீஸ்லி கிட்ட பேசு மார்க் வாங்கலாம்ல I hate to see a creature get put down like that. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. ஏண்டா திரும்பி வேற பண்ணுவேன்றியா நீனே டோமரு இப்ப என்னென்ன கிளாஸ் இருக்கு பாரு ப்ளேயிங் கிளாஸ் இன்னும் வரலையா உனக்கு லோவர் ஆக்ஸ்மித் போறது தான் பண்ணி வேலை இப்ப மெயின் ஸ்டோரி மிஷன் ஐயோ இப்போ லோவர் ஆக்ஸ்மித் வரைக்கும் நடக்கணுமே நடந்து போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சந்தோஷமா What are you up to now? இல்ல நீ இப்படியே போலாம் அந்த அந்த கதை பின்னாடி இருக்க கதவு தோற ஒரு நிமிஷம் இல்ல இந்த கதவு இல்ல இது மாத்தி திறந்துட்டேன் தப்பான டைரக்ஷன் சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சு அந்த கதவுக்கு இந்த கதவுன்ட்டேன் நம்ம கிரேட் ஹால் வாசல்ல இருக்கோம் Oh dear, I shall get in trouble. It's a relief to finally have நம்ம காசு கொடுத்து கேம் வாங்கி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம்ல இல்ல இந்த மிஷன் முடிச்சிரு லோவர் ஆக்ஸ் முடிச்சிருக்கு காசு கொடுத்து கேம் வாங்கி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம்ல ஸோ இப்பெல்லாம் எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா படம் பாக்குற மாதிரி கேம் விளையாடணும் அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது காசு கொடுத்து நான் வாங்கியிருக்கேன் நல்லா இல்லைன்னா கேள்வி கேட்பேன் எல்டன் ரிங் விளையாடுற நாளைக்கு ஆர்டிஆர் போட போறேன் அடுத்து எல்டன் ரிங் என்ன ஒரு அருமையான நாள் ஆகுவச்சில் மார்வல் ரைவல்ஸை டெலிட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் வேற மல்டிப்ளேயர் விளையாடலாமான்னு தோணுது எனக்கு அதான் தோணுது ரைவல்ஸ் விளையாடணும் ரைவல்ஸ் விளையாடவே இல்லடா 2-3 நாளா பிளேட் வந்ததுல இருந்து பிளேட் வந்துட்டு ஒரு தடவை லைவ் போட்டோம் அவ்வளவுதான் இல்ல வேலரண்ட் ட்ரை பண்ணுவோமா அது இன்னும் போரா இருக்கும் வேலரண்ட் அழுத்து போச்சு ஆளுக்கு பேசாம ஒரு ஸ்டோரி கேம் விளையாடும் நான் தான் ஊக்காங்க ஆடிட்டு இருக்கேன் பேக் டிராப்ல இது பேக் டிராப்ல தான் இது விளையாண்டு இருக்கேன் எல்டன் ரிங் வீடியோ இது பண்ணிட்டு மெல்லினா அழகான மெல்லினமே மெல்லினாக்காக வச்சிருக்கேன் அந்த சாங்கை டெடிகேட் பண்ணணும் மெல்லினமே லைட்லாம் கொண்டு போறாங்க பத்தி அவனுங்க என்ன கொண்டு போறாங்க பட்டங்கள் வேலையை பாரு வா பின்னாடி போய் ஸ்பீடு போ Sleeping goat cats.
எபிக்ல ஆஃபர் போட்டுருக்கானா? என்ன ஆஃபர்? என்ன சொல்லுது? ஏய் என்ன சொல்லுது? எபிக்ல ஆஃபர் போட்டுருக்கானா? என்ன ஆஃபர் போட்டுருக்கான்? இல்ல குவிட்டிஜ் கேம் வராது இல்ல ஏன்டா ஆதி? குவிட்டிஜ் ஆக்சுவலி தனி கேம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா. ஹாரி பாட்டருக்கு 3D கேம் குவிட்டிஜ். குவிட்டிஜ்னே இருக்கா? குவிட்டிஜ்க்கு தனி கேம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. காலால் நடந்து போறது கால் வழி நடந்து போறது ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்கு. அந்த உலகங்களை பார்த்துக்கிட்டு இந்த நாடுகளை ரசிச்சுக்கிட்டு சமாளிக்காத கடுப்பாவது தெரியுது. இல்ல இல்ல கடுப்பாவல சீரியஸா. வடியா Incendio. புடிச்சீல படுத்துட்டான்டா. புடிச்சீல Incendio. கொளுத்தியாச்சு. சாக மாட்டேங்குதானா? மட்டன் கறி வரும்னு நினைச்சேன். This looks intriguing. யாருமே பண்ணிருக்காங்க. எபிக்ல ஒன்றும் அவ்வளோ ஆஃபர்லாம் இல்லையா? எபிக் ஆஃபர் இல்லையா? கராட்டே டு மாஸ்டர் 3200. யோ எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஆஃபர் என்ன தெரியுமா? எபிக்ல ஃப்ரீயா கொடுக்கறது தான் ஆஃபர். It is good to see you, my friend. Heavy rain, Dead Space. Hey. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Free games கொடுக்கிறதுக்கு எபிக்னா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Pika. 222 ரூபாய் ட்ரிபிள் 2 க்கு போட்டுருக்கான். I beg your pardon. How dare you threaten me? Resident Evil Village 622 ரூபாய். I never thought Ranrock's loyalists would go this far. ஓவர் குக் 142 ரூபாய். They must have come this way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! புடிச்சு போட்டு இழுத்து அடிச்சு. This is the fastest way to get yourself killed. You know that.
Stop that! Stop it, you stupid fool! I've seen better. Oh, watch the light go out of your eyes. Fire-based magic system, wow. Perhaps some not. Hang on, we can hold them. I'm not going anywhere. You hated student of my dead body. That's just the beginning. Novice luck. Child! Don't look quick to find you himself. Old magic, What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. ஓவர் குக்கு எபிக்ல ஃப்ரீயா விட்டானா? ஆமா. வரலையே நம்ம வாக்கலையே. Steam lecture London 500 ஆமா. இன்னொன்னு சொல்றா. Are you all right? 55 Thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. டைரக்டர்ஸ் கட்டு தான்டா என்கிட்ட இருக்கு எபிக்ல. அப்படியா? நான் வாங்கிட்டேன்டா. வாங்குனியா காசு கொடுத்து இல்ல ஃப்ரீயா குத்தானுங்க. எப்ப க்ளைம் பண்ண? You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as the stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Okay. Totally reliable delivery service. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted. Merlin's beard!
The flames make the pyre sink. Incendio! ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு இதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு டைப் ஆஃப் மேஜிக். Yes, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. நீங்க யாரு சார்? I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. க்ளைம் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. பென்னி தான் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னதுடா? ரோட் ரிடம்ஷன், ரோட் ரேஷ் மாடர்ன் வெர்ஷன். எப்போ க்ளைம் So Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. ஓகே. கேம் அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டு கிளம்புவோம். தெரியல என்ன ஓகே என்னென்ன மிஷன் இருக்கு மட்டும் பாரு மெயின் மிஷன்ல. Hunt for the missing pages. அப்பா அவ்வளவுதான். சரி பென்னி. போலாம். குட் நைட். குட் நைட். குட் நைட். குட் நைட் guys. வாட்ச் டாக்ஸ் வாங்குனேன் 170 ரூபாய்க்கு. ஸோ கைஸ் உங்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. ஸ்டீம் கடைசி வரை உட்காந்து பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நாளைக்கு நம்ம ஜெனிட்ஸ் வந்துட்டு ரெட் டெட் ரிடெம்ஷனோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுவார். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நாளைக்கு இருங்க ஆர்டிஆர் 2 வரும், இல்லை ஏதாவது வீடியோ வரும். ஆமாங்க, இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வரும். ஸோ உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களது டெங்கன் மற்றும் ஜெனிட்ஸு அலைஸ் ஏகே. நன்றி, வணக்கம். அழகா சுத்தி வணக்கம் சொல்கிறா பென்னி அழகா சுருக்கி ஜென்னு வச்சிருக்கேன். அடிப்படாத உரலும் நசுங்காத விரலும் எதுக்கும் உதவாது அப்படின்னு ஒரு ஜென் தத்துவம் சொல்லுது. நன்றி, வணக்கம். அரிகத்தோ கோசைமஸ்தா.